ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। We are in the first chapter, shloka number 60. Yes, We'll be starting on page 67. we have finished 67 G, 68 I think. Okay. So Sonalji, you can do first, followed by Kiranji, then Renukaji, then Geetaji, then Arvind, and then Shanta. Krishna Swamiji will be in mute, right? Please follow this order. Yes, sir. अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्धधतीं करैस्तृणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम्
यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ प्रथमचरित्रस्य ॐ प्रथमच It's okay. Prathama Charitra, you can start. Okay. ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे चरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ नमश्चण्डिकायै। Which next person? I think Shan- me, Sharanji. Shantaji. Oh, okay. Okay. अथ प्रथमोऽध्यायः. Okay. ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगतेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्थौ स्वपल्पिते हरौ Swapite Yamat. यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्।
Okay, last person, Kamalaji. Om Namaschandikayai. Oh, sorry, that starts. Om Prathamacharitrasya Brahma Rishihi Mahakali Devata Gayatri Chandaha Nanda Shaktihi Raktadantika Bijam Agnistatvam Rigvedaswarupam Shri Mahakali Prityarthe Prathamacharitra Jape Viniyogaha Dhyanam Om Khatkan Chakragadeshu Chapa Parighan Chulam Bhushundim Shiraha Shankham Sandadhatim Karaistrinayanam Sarvanga Bhushavritam Neelashmadhyutimasya Padadashakam Seve Mahakalikam यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै Shloka number 67, right? 68, I think. And in my Sringeri book, it is 68G. Tadat, Yeah, Sharanji, it's 68. tadat vavasurau ghaurau. I'll do it from 67 in this as it is here. This is Rishi Ruvacha. Rishi Ruvacha Astiriyasheshamabhajat kalpante bhagavan prabhuhu tada dvavasurau ghorau vikhyato madhukaitabhau. You have done this, right? To that. Rishiruvacha Astiriyasheshamabhaj. Oh. It's okay, you can do like that. Astiriyasheshamabhajat kalpante bhagavan prabhuhu. Yes. I want to do the other one, but I don't know why this one keeps It's coming. okay. I don't have any plans. Whatever comes, I do it. You can do it the way you like. No problem. आस्तिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ. Should I do it twice? One time is enough. I think we do. This is the last shloka which we did. ऋषिरुवाच आस्तिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ ऋषिरुवाच आस्थिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ ऋषिरुवाच आस्तिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ. Are we doing once, Sharanji, or twice? One is enough because last class we did this. Okay. Om Rishiruvacha Astirgyasheshamabhajat kalpante bhagavan prabhuhu tada dvasurau ghorau vikhyatau madhukaitabhau. Next person. Who is the next person? Shantaji and then Okay. Geeta. Um, No? Oh yeah, Geeta. I'm done, Guruji. I just finished and then only did. Okay. After Shantaji, me, Sharanji, Kamna. Okay. Okay, I'll go. ऋषिरुवाच आस्तिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ. आस्तिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ
1 minute. Writing. विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ विष्णुकर्णबलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ 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 हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः सनाभिकमले विष्णौ स्थितौ ब्रह्मा प्रजापतिः सनाभिकमले विष्णौ स्थितौ ब्रह्मा प्रजापतिः सनाभिकमले विष्णु स्थितो 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 ब्रह्मा प्रजापतिः सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः सनाभिकमले विष्णो स्थितौ ब्रह्मा प्रजापतिः सनाभिकमले विष्णो स्थितौ ब्रह्मा प्रजापतिः सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णौ स्थितौ ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णौ स्थितौ ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णु
स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णु स्थितौ ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णु स्थितौ ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णु विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोर्स्थितौ ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोर्स्थितौ ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः So Bhagavan Prabhu Shesham Kalpante Astirya Shesham Abhajat Tada Asurav Gaurav Asurav Dvav Gaurav Asurav Madhukaitabo Vishnu Karna Malodbhutau Brahmanam Antum Udyatau Saha Brahma Nabikamale Vishnoho Nabikamale Stitaha Brahma Prajapatihi. This is the Anvaya. So Bhagavan Prabhu Vishnuhu at the end of the Kalpa. One Kalpa is how many years we have seen one Kalpa? That each Kalpa is divided into 71 Manvantaras. Right, 71 Manvantaras constitute one Kalpa. At the end of the Kalpa, Bhagavan Vishnu, who was Shesham, Shesha is his serpent coil on the bed, he was flying. Then Dvau Asura, two Asura, Vikyato, they emerged. They are called Madhu and Kaitaba. Madhu stands for, we can say, Rajas, and Kaitaba for Tamas. And these are the Karna Malodbhuta, they are the dirt. Of course, they are the dirt. So, Rajas and Tamas, they came and emerged out of the ears of Vishnu and they tried to kill Brahmaji, who was seated in the Nabi Kamala in the lotus, which is, you see, in the figure. That comes, the stem comes from the Vishnu's Nabi. Brahma Prajapati Sitaha. So, Brahma stands for Sattva. The Sattva is being attacked by Rajas and Tamas. It means the equilibrium is disturbed. So, therefore, Srishti starts. That's how it is metaphorically you have to take it. So, Malodbhuta, Mala is Rajas and Tamas. So, Madhu and Kaitaba, therefore, they are not, they may be real Rakshasas, possible, or they may be symbolic representation of Rajas and Tamas. Madhu also stands for Ahankara. There are different meanings given for Madhu. Madhusudana, Madhum Nama, Madhu is honey. And Ahankara is like honey for all, because we love ourselves, Ahankara. And Kaitava. Kaitava is, the Vipatti is from Kita, but how it comes to check. It stands for Rajas. So Sattva and Rajas. They are the Mala, they are the dirt. They are Udbhutau, they are formed, produced from the ear of Vishnu. And Udyatau, Brahmanam, Antum Brahmanam Udyatau. In order to kill Brahmaji, they attempted
Then tau asuro drishtva. What happens? That is in the next shloka, shloka number 69. Sharanji. Yeah. So Shrishti happens when Sattva is disturbed by Rajas and Tamas. Is that what it's saying? Yeah, at the pralaya, everything goes back into unmanifest stage. Unmanifest stage, there's no there's no Vyakta Maya. Maya becomes Avyakta. When Sankhya also, they say when Purusha and Prakriti, when Prakriti consists of Sattva, Rajas, Tamas, when they're equally disturbed, then that results in the form of this Srishti. Okay, this is symbolically presented here. So Vishnu's lying on the serpent coil stands for the pralaya, at the time of pralaya. It is Mahapralaya, not our pralaya. Our pralaya, Nitya pralaya. This is Mahapralaya. Mahapralaya is at the end of, that is pralaya at 3 levels. Individual pralaya is one pralaya, and Brahma, the Prajapati, at the end of the day, he goes to sleep. That is 1000 Chaturika, that is also pralaya. That is Yoga Nidra. This is Mahapralaya. Mahapralaya is the complete resolution. The next Brahmaji, next Prajapati takes over. Okay, that is Mahapralaya. That is at the end of those 100 years of Brahmaji. Next Brahmaji comes. Next Brahmaji is a term. Okay, next Prajapati comes. Okay, next Prajapati. They say next Prajapati is going to be Hanuman. We don't know what it proof and all. It is said. I heard like that. Next What? Prajapati, Hanuman. Hanumanji will be next Prajapati. Okay. So Puranic stories, we cannot, sometimes certain things are true, certain things, a lot of imaginations are involved, symbolic representations are all we cannot know, also difficult, but certain things we can make out from the stories. Okay. So this Madhu Kaitava, Madhusudana is there in Gita also. That Madhu and this Madhu must be different. They cannot be same. If already Krishna has killed Madhu, then why this Madhu is killed by Devi? Therefore, this must be a different Madhu, Madhusudana. Okay. Shloka 69. Drishtva tavasurau chograu prasuptam cha janardanam. Drishtva tavasurau chograu prasuptam cha janardanam. Drishtva tavasurau chograu prasuptam cha janardanam. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् 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 दृष्ट्वा तौ असुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. Next person. She is not there. Shantaji has dropped off. She came again. Yes. Shantaji, you. Okay, Kamala, you do it. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोग निद्रां तुष्टावयोग निद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः
तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. तामेकाग्र हृदयस्थितः. Did I chant it wrong? Do it again. तामेकाग्रहृदयस्थितः. Not gra. Tam ekagra, not gr. तामेकाग्रह Understand? ग्रह तामेकाग्रहृदयस्थितः. तामेकाग्र हृदयस्थितः. तामेकाग्रहृदयस्थितः. Yes. If Tam joins the previous part, We then can do like that. We can split also. That also we can do. I didn't split. Tushta vayoga nidram tam ekagra hृदयस्थितः. Want to do like that? Can do. तुष्ट्वा योगनिद्रा Tushtava, not tushtva. Tushtava. तुष्टावयोगनिद्राताम् एकाग्रहृदयस्थितः. Now, ta ekagra you cannot say. Tam, otherwise, tame me. Okay. Tame Tushtava yoga nidram tam. If it is convenient, you can make it tam. Then ekagra hृदयस्थितः. Okay, do it again. तुष्टावयोगनिद्राताम् एकाग्रहृदयस्थितः. तुष्टावयोगनिद्राताम् Nidram, not nidra. Nidram. योगनिद्रां तामेकाग्रहस्थितः. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः. तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः. तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः. तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्
तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः So when Madhu and Kaitaba set out to kill Brahmaji, then Brahmaji saw Janardanam, who was Prasuttam, who was sleeping. So therefore, Drishtva Agrau Asurau, having seen the two Asuras, Madhu and Kaitaba, stands for Rajas and Tamas, the Sattva Brahmaji saw. Then who will call for help? Vishnu stands for Brahma is sleeping. Then he has to call only Vishnu Ho Shakti, Maya Shakti. He has to invoke Maya because Chaitanya alone cannot do. Chaitanya with Shakti, Maya Shakti. Therefore, you have to invoke the Maya. Therefore, Yoga Nidram, that is the Devi Shakti of Vishnu. In Vedanta, we say Maya, right? Brahma, Brahmanaha. Brahma will it create as a capacity to create a Jagat? No. Without Maya, Brahma is incapable of Srishti. Therefore, Brahmaji, he called Yoga because Vishnu is sleeping. Therefore, he calls Yoga Nidra. That is Vishnu Ho Shakti. Tam Ekagra, with the mind focused, Hridaye Stitaha, focused in the with one pointed mind. He Tushtava, he praised Yoga Nidra. He invokes Yoga Nidra. That is Devi. Yoga Nidra. Yoga Nidram, Srilinga. Yoga Nidram, Tushtava, praise. Okay. Because now it is in the unmanifest avastha, the Srishti, it will come to manifestation. Kalpante, unmanifest. Kalpado, manifest. So Yoga Nidram, Tushtava, waking up. Okay. Next shloka. Vibodhanartaya harer harinetra kritalayam. Vibodhanarthaya Hare Harer. Vibodhanarthaya Hare Harinetra Kritalayam Vibodhanarthaya Hare Harinetra Kritalayam Harinetra kritalayam. Netral. No. Netra. Harinetra Kritalayam. Yes. See, as I told these stories, Puranic stories, we understand in our Vedantic context. Okay. We cannot take literally the meaning. We can understand the Vedantic context. That's why I told Srishti, Maya, etc. How will you teach to your people who are not exposed to Vedanta? Even to the science student itself, when you talk about Brahma, Maya, they will not understand. One person was asking me in Rishikesh, a highly educated man. He was arguing when I was having a chai in the Rudra shop. Where is that? Sonaliji, in Rudra shop. That person was arguing for more than an hour. He's an educated person. I was telling this Pramanam. I can't use the word Pramanam. How will you understand? What Pramanam? Shastram is a Pramanam. Come on, Shastram, who wrote? Somebody must have written. It's a Grantha, it's a book. Somebody must have written. All these concepts.
Very difficult to convince a person. I told, see, it is a Vedanta also is not science, but it is well within the logic. It can be logically explained, but you cannot logically prove. You cannot logically prove Ishvara, but Ishvara can be logically established. Dharma Sutra, entire thing is logical, it's not meant or not intended to logical establishment of Ishvara or the Tattvam Daikya. It is a logical support. So it is not something illogical. So something illogical, as Shankaracharya himself says, cold fire, illogical. No. Even if I say cold fire, don't accept, he says. So what I say must be in keeping with the logic, but the logic, by pure logic alone, you cannot establish what Vedanta teaches. Since we are already oriented with science, so very difficult to get this first acquaintance, first acceptance, initial acceptance. That is why Swamiji translates Shraddha as pending understanding. To accept Shastram completely is very difficult. If that is so, how can you convey Vedantic teaching through, just by Upanishad, through words of the Shastram? Therefore, we need stories and all those things. Puranic stories. How will you convey this to an illiterate person? Illiterate means not literally illiterate in the sense of Vedantic illiterate. We are all educated, but Vedantically illiterate only. When something Vedanta says, we don't accept. One scientist I was hearing, and it's an Indian, his name is Ramachandran or something. He says, I was watching one video. He says, one day we will prove consciousness in the laboratory. We will catch the consciousness, put it in the test tube, and this is, we will say. So consciousness is you. That is what Shastram says. How will you make the person who is highly educated, is a PhD holder, scientist, research person, says, you said, Tatastu, Bhavatu, we also pray for you, please do it. What else we can do? If that is so, then how can we teach to the common people? Suppose kids are there, even the same thing if I tell to my mom, Vedanta, which I understand. Sure, that doesn't bother. But the same thing if you tell a story. Vishnu was lying on the serpent bed, on the coil bed, on the milky ocean. Then the Madhu and Kaitaba came and they had tried to attack Brahmaji. Then Brahmaji went to and prayed to Yoga Nidra. Then Devi came and attacked. Oh, then they all will have bhakti. And then that is how it's presented like that. Okay, that's how we need to understand. And if you don't know Tamil, but those who know, Krishna Swamiji, in Devatin Kural, Shankaracharya, Chandrasekhara Bharati, Chandrasekhara Saraswati Swamigal says, these Puranas are stories. Of course, they are imaginative, but not purely imaginary. So in one place he says, there was one Rishi, Kadri Rishi, and his wife, will get a child. You know what child? Serpent as a child. It is said in the Purana. It may look ridiculous for us. Come on, how can a woman give birth to a serpent? Ridiculous. So it's beyond imagination. But it has happened recently. Recently means in the 18th century something has happened. A woman has given to a birth to a serpent. And she was afraid. He himself tells, I'm not telling. This is told by Shankaracharya, Ranchi Mahaparivar. The woman not able to disclose this to people. She brought up that serpent child. She was feeding, everything she was doing. And they came and told secretly to Shankaracharya. Then only even Swamiji, Mahaswami also accepted, because he himself had doubt with regard to the stories of Purana. When this is possible, then Puranic times it would have been possible, must have been possible. So Kadri Rishi and his Patni got a serpent child, must have been possible. They must have given to a serpent, but a serpent child, possible. He says like that. So they all, stories is one thing, and story plus fiction.
When it is science fiction, we accept. This is Puranic fiction. Yeah, Vyasacharya had some imagination also. So literally, we cannot take everything. So we can take, yes, when the equilibrium is disturbed, does Srishti start? Srishti, when it will start? Only when Brahma is with Maya. Now Brahma is sleeping. Vishnu is sleeping. Now Maya Shakti has to come. That's why Brahmaji invokes Maya, which is a Shakti of the Vishnu. Like we have the Shakti of, say, for example, the power of lifting. I am there, when I am sleeping, that power is not manifest. Only when I wake up, the Shakti manifest. That is why here he invokes Yoga Nidra, Tushtava, he praises Yoga Nidra. He doesn't praise Vishnu, huh? Yoga Nidra, Shrilinga. Okay. Now the next shloka. Sharanji, Yeah. is it wrong to call this mythology? It's all English terms actually. Purana is Purana. Myth is a fact or is a myth? Myth itself is a myth, no? That means it did not happen. Itihasa is different, mythology is different. Itihasa, this how it happened. It means Itihasa, Mahabharata and Ramayana, they are historical facts. Of course, some imaginations may be there. Purana also, we say it's not purely imaginary. There are some truth in this, there are some historical facts also. Vyasacharya knows, is all knowing, his incarnation of Vishnu, therefore he gave these 18 Puranas. Of course, fiction, some imagination, but it's not pure imagination. It's not pure imagination, it's not also not pure historical facts like Itihasa. Like Ramayana, Mahabharata, they are the Itihasa. They are historical facts. Okay. Now the next shloka. I'm not. Oh, sorry. Do it. Sorry, Shamita. विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर् हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर् हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं Samsara. विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं 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 विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् Next line also you will read, then meaning will be complete. Nidram Bhagavati. Okay, what are we reading now? It is first chapter of the Mahatmya. Okay, not Ratri Sukta. Of Krishna Swamiji. Why doubt? This is not Ratri Sukta. I've seen this line in It is, yeah. That is also some certain Ratri Suktam, Tantrottara Ratri Suktam, certain verses of the chapters are there. Okay, this is first chapter. Nidram Bhagavatim Vishnu Ratulam Tejasah Prabhu. निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः 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 निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः
Nidram Bhagavatim Vishnu Atulam Tejasah Prabhu. निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः 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 So Vibodhanarthaya, Prabodhanarthaya, Chaturthi Bhakti, Vibodhanartha, for the purpose of waking. Kasya Arehe, Lord Vishnu. Here Vishnu and Yoga Nidra, Lakshmi, not Lakshmi, Yoga Nidra. We don't call Lakshmi. Yoga Nidra. Or Shiva and Parvati. In the story here it is Vishnu and Yoga Nidra. Why I am not saying Lakshmi? Lakshmi can say nothing wrong. But the three gunas are there, no? The three gunas, Sattva, Rajas, and Tamas. They are referred to as three Shakti. Mahalakshmi, Maha Saraswati, and Mahakali. The three stands, the three put together constitute what is called Maya, and that is Dalita Tripasundari. In Shaktam, we say that Devi is nothing, but that's why we say Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, Pirityarte. We say the three Shakti. It is Maya Shakti. In Vedanta, it's the same thing we say. In Vedanta, there is one shloka is there, where Sattva is referred to by the color white, Rajas by red, and Tamas by Black, I either think. black or blue. Black or blue. We also have the three-phase in wires. We have three colors, right? RYB. In three-phase wires, wire connection, RYB. Similarly, three colors. Three. The three stands, the Sattva, Rajas, Tamas, which constitute what is called Maya. So they alone, responsible for the Srishti. Ajamekam Logita Shukla Krishnam Bhagve Praja Srajamanam Sarupaha. There it comes in Ajamekam Logita Shukla Krishnam Bhagve Praja. Comes in some chanting also. Of course, this mantra occurs in Shvetashvatra Upanishad, but maybe in Mahanarayana, possible, I don't know. Ajamekam Logita Shukla Krishnam Bhagvim, because the swara is there. बह्वीं प्रजां Where? जनयन्ति गुंसरूपाम् Where? Kutrasti. Mahanarayana. Yes, I think Must be so. so. So, Ajam is not born, but not born, which is Logita Shukla Krishna. Three colors. Krishna is black. Shukla is white. Logita, red color. Red. Right. So, referring to Prakriti, Yogamaya, Nidra, Yoga Nidra. So, Tushtava, therefore, he invokes the Yoga Nidra, the Shakti of Lord Vishnu, who is sleeping. In sleeping, what the person will do, he will close his eyes. Opening, he wakes up. That is why Ari Netra Kritalayam. Ari Arehe Netram, the eye, where she abides, who this Yoga Nidra, who is Vishweshwari, Ishwarya of this Vishwa, and Jagadhatri, who is the sustainer of this Jagat, and Sthiti also, Sthiti Samhara Karinim. Who Jagadhatri is support of the universe, support of this Jagat. Sthiti, sustenance. Samhara, dissolution. So who is the sustenance, supporter, and Sthiti, sustainer, and Samhara, destroyer also. Tam, Nidram, Bhagavati. And she is Vishnoho Atulam, incomparable, that of the Lord Vishnu's wife, Yoga Nidra, Brahmaji, Tushtava. Tushtava, we have to connect. There is no Kriyapadam here. Tushtava, Brahmaji praised. Tejas of Prabhu, that shine in Vishnu. Tejas of Prabhu, Tushtava praised.
Okay, Dagara Vidya, yes. Dagara Vidya starts with Anoraniyan, right? Nagato Mahiyan, yes. In Dagara Vidya of Narayana Upanishad, Mahanarayana Upanishad, this statement occurs. Of course, other Upanishad also. Which statement? Aja, Mekam, Lokita, Shukla, Krishna, Varna. Okay. That which is not born, but has three colors. It means what in Vedantic context? It is Mithya, right? It is Mithya. Maya is Mithya, Satyam. If it is Satyam, then you are in Sankhya, not in Maya. It is Mithya. Mithya means, it's another problem. Mithya means we think that it doesn't exist at all. No, it exists. It has got Vyavaharika Satyam. The last Panchadashi class was beautifully discussing that. It has got Vyavaharika Satyam. We don't say it doesn't exist at all. It is not Tucham. It is Vyavaharika Satyam. It exists empirically. Empirical existence is there. That is why Maya is Anirvachaniya. It is indescribable. Asti iti vaktam nashyate, nasti iti api navastum shakyate. That is why sadasad asadbyam anirvachaniyam. Okay. Now, Brahmaji now speaks. Brahmovacha tvam swaha tvam swatha tvam hi vashatkara swaratmika. Brahmovacha Tvam Swaha Tvam Svadha Tvam Hi Vashatkara Tvam Brahmovacha Tvam Saha Tvam Svadha Tvam Hi Vashatkara Swaratmika. Ammovaच Tvam Swaha Tvam Swadha Tvam Hi Vashatkara Swaratmika. Brahmovaच Tvam Swaha Tvam Swadha Tvam Hi Vashatkara Swaratmika. Brahmovacha Tvam Swaha Tvam Swadha Tvam Hi. Tvam swaha tvam swada tvam hi. Then it will fit in the meter. Okay. Tvam Swaha Tvam Swada Tvam Hi Vashatkara Swaratmika. Tvam Swaha Tvam Swada Tvam Hi Vashatkara Swaratmika. Brahmovacha Tvam Swaha Tvam Svadha Tvam Hi Vashatkara Swaratmika. Tvam Swaha Tvam Svadha Tvam Hi Vashatkara Swaratmika. ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा स्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं स्वाहा त्वं I think I lost Tvam the swaha tvam swatha tvam hi. You have to mark there so that you know in your book, so that you know when you chant, the meter will fit in. So you have to mark there. So that you will Yes, sir. remember. But nobody has Tvam- book, huh? Then how will you Sorry? remember? If you don't have book, then how will you remember? Have physical No, book. I have a book currently. Okay. त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि Okay, no problem. वषट्कारस्वरात्मिका. Yes. Swaha, Swadha, Vashat, all these are indeclinable. The grammar. Huh? Swaha, they say, it's again symbolic. Said to be the wife of Agni, Agni Devata. You know, in Agni Puranam, I don't know why it is, but Agni Puranam, Agni is depicted as one with the two heads. Symbolic, maybe some reason may be there, and three legs. Two heads and three legs. In Chennai, there is one temple, Pratyangaraga temple is there. There you will see one big Agni statue made of cement, I think it is.
So you will see Agni with the 2 heads and 3 legs. Maybe in some symbolic representation. I don't know what it is. I've not yet probed into it. Swaha is the wife of Agni. Swaha generally we use when we offer the oblations to devatas. Prajapate Swaha, Brahmane Swaha, Indraya Swaha, Idan Namama we say. And Swada we use it for the Pitras when we offer oblations to Pitra. Vashat also, that the word is indeclinable, it is said when oblations are offered. Vashat. Even Rudram also, it is there, Nanganyasa, Karanyasa, Chatur Amasyatmane, Shika, Yai, Vashat, we say, right? Touching the Vashat. So Vashatkaraha, Swaratmika. So you are Swaha, you are Swadha, from Vashatkaraha, Swaratmika. Iti Brahmaji praises Yoganidra, Devi. Okay, then Sudha Tamak, that is one shlok, that is done. Brahmavacha is also considered to be a shloka. And this is Ardha Shloka, Tvam Swaha. Now, next shloka, shloka number 74. Sudha Tvamakshare Nitye Tritha Matratmika Sthita. Sudha Tvamakshare Nitye Tridha Matratmika Sthita. Sudha Tvamakshare Nitye Tridha Matratmika Sthita. सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता सुधा त्वम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता सुधा त्वम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता सुधा त्वमक्षरे 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 नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या 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 विशेषतः अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या 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 विशेषतः One second. अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः Sudha, अर्धमात्रा sorry, yeah, please do it. अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः Yes, what are you? Sharanji, this whole Brahmovacha is repetition of Ratri Suktam. No, we have already covered Ratri Suktam. Okay, fine. Let it be, no problem. Till end of Brahmovacha, till the next Shiruvacha. Yeah, it is all taken from here. And some certain things you will see in maybe Atharva Shisham also. It's okay. For completion sake, we will do it, no problem. If you are familiar, you can do just one reading. Okay. So here this meaning is, there is no Kriya Padam, you have to supply Asti. Even previous line also, Tum Swaha Asti, Tum Svada Asti. Sorry, Asti. Asti. No, Asi. Huh? Asti, here Tum, right? Asi, not Asti. Tum Swaha Asi. Tum Svadha Asi. Tum Ashatkaraha Asi. Swaratmika Tum. Then Swaratmika. Swaratmika, all these Swara you can take. Either where Swara can be that all the three Udata, Anudata, the Vedika Swara, that is Swaratmika. Why I take that is because next line is here talking about the Matratmika. From Akshare Nitye. Akshara, see, this is my interpretation, okay. Akshara can be either a Varna, letter, Sanskrit letters.
right? All akshara. Aksharani we say. Or akshara could be Omkara also akshara. Anyway, you can take it. I don't know what meanings Jagadeshwaranda gives, but both meaning are possible. It is open to that both meaning. So if I take akshara to be the letters, then all the three trida matra, the three types of matras are there, right? Rasva, Dirgha, Pluta. Three types of swara, udata, anudata, swarita. Similarly, akshara, we have three types of matra, rasva, dirgha, pluta. So matra trida, matratmika stita, tvam asi akshare, and you are nitye. Nitya is permanent ever. Sudha also has a meaning. Sudha has got a nice meaning. Sudha means nectar. Amritaha ityartaha, piyushaha. Sushtu, diyate, piyate, arpyate iti sudha. So that also stands for that which doesn't undergo any change. Imperishable. Same as akshara only, meaning Sudha. Tvam Sudha asi. And Tvam akshare, among the letters, all the three matras are you. And especially this Ardha Matra Sita Nitya. That Ardha Matra is, what is the Ardha Matra? That Makara is Ardha Matra, Anuswara Ardha Matra. In the Omkara, Om, Makara is, Anuswara is Ardha Matra. Can you pronounce that Omkara alone? Sorry, the Makara alone? Ardha Matra Sita? No. That's why Ya, Anucharya, that which cannot be uttered. Even though it cannot be uttered, you are Nitya Visheshataha. It is there, but cannot be uttered. Is it not something like a Mithya? It is there, cannot be dismissed. Means it is not there, but at the same time cannot be dismissed. Right? So Ardha Matra Sita. So that like that also we can take in Omkara, that Om, that Makara, which is Anuswara, right, which is got Matra, is half Matra. So therefore that Matra, that alone cannot be pronounced Anucharya, Visheshataha. So you are as unpronounceable or impronounceable, whatever it is, Stita in the Omkara, which is Akshara. That meaning also we can take. Or the three matras, all the three matra, Rasva, Dirgha, Pluta, and also Ardha Matra. Ardha Matra is half Matra. That cannot be pronounced. You stand for that also. Anucharya, Ardha Matra, Stita, Visheshataha, especially. Okay, so this is, it's a nice one. You can interpret it the way we like it because it's like that. Or Akshara, if you take Omkara, that is also possible. In Omkara, we have Ardha Matra. Om, but Makara, Swara cannot be pronounced. Which is also Trida Matratvika, three matras. Omkara is three matra. Even though A, U, and Makara 2.5 matra. We say three matras. And the last Makara, Anuswara is Ardha Matra. So you are in the form of Ardha Matra, that Anuswara, which is not independently pronounceable. Maya cannot exist independently. At the same time, it is not that it doesn't exist. Right? So we can infer all these meanings. Next one. Tvameva sandhya savitri tvam devi vishjanani para. Tvameva sandhya savitri tvam devi janani para. Tvameva sandhya savitri tvam devi janani para. Is there any Patabheda? Given footnote. Satvam. Okay. One Patabheda is, it's okay. Tvameva Satvam Savitri is that it seems. Okay. त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा. Okay, one minute. You want to Tvameva chant the individually or chant the whole shloka because we have done this already.
If you're familiar, we can do the whole shloka. Hmm? Karanji, what is this Patha Veda? I didn't understand. Vatabheda means here Sandhya is there. In some books, instead of Sandhya, you will see Satvam. It's given here. Another reading. Another reading is Vatabheda. There may be different manuscripts, right? We don't have Xerox machine those times. So people copy the whole text. All the students will, brahmacharis will copy the whole text. Some brahmachari would have, instead of Sandhya, would have written Satvam. Tattvam, yes. Okay, you want to chant the whole shloka? Shall I do? No, Sharanji, we can go line by line. Okay, I- sorry, fine. Okay, continue. त्वमेव Yes. सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा Ramanaj. Okay. त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् 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 Twameva Sandhya. Sandhya is the name of the goddess. Twameva Sandhya Savitri. 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 Savitri is sun. Savitri Srilinga. Sandhya Savitri. Savitri. The goddess Savitri. Twameva Sandhya Savitri. You are Savitri. Twameva Janani Para. Janani is mother. You are Para Janani, ultimate mother. Tvaya eva etat jagat. Etat referring to this jagat Karmani Prayoga. Tvaya etat jagat dharyate. This jagat is sustained by you. Okay, Vishwam is that. Tvaya etat Vishwam dharyate. Tvaya etat srijate, by you it is srijate, created. So you are the creator, you are the sustainer. Then Tvaya etat palyate devi tvamatsyante cha sarvadha. त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा
त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वं त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वं मत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वं मत् त्वमत्स्यन्ते न त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते स सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते स सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने 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 विसृष्टौ सृष्टिरूपा च त्वं विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने त्वया एतत् विश्वं जगत् धार्यते सृज्यते पाल्यते च. It is protected by you, a Devi Sambodhana. And Tvaya palyate, Tvam, how do you split this? Tvamatsyante, not big sandhi. Huh? Not any big sandhi. What sandhi? वृद्धि त्वया एतत् Not why is Tvaya here? त्वया Tvamatsyante. एतत् त्वया एतत् Where is Tvaya etat? त्वयै Tvamatsyante is there. Tvam atsyante. What is atsyante? Tvam atsi. Atsi means you consume, you eat, you devour, you consume. Finally, you swallow the jagat. Ante. Ante is kalpante. Tvam atsi. You consume. So Visrishta, in Srishti, you are in the form of Srishti Rupa and Srishti Rupa, and also in protect Palane. Sorry, Srishti Rupa Tvam Visrishta. In Visrishta, in creation, during creation, you are in the form of Srishti, and in protection, you are in the form of Sthiti Rupa Tvam. What about Ante? Ante Samhriti Rupa Ante. That gives him next shloka, 77. We'll see next class. We'll stop here. Okay. Please read the shlokas again for familiarity. Okay. We'll not have time to go back and do it. It's already covered
Yes, someone said this is there in the Ratri Suktam, taken from here. Okay, we'll stop it. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yadaksharapadabhrashtam Hatrahinam Yadbhavet Tatsarvam Kshamitham Deva Prasida Parameshwaram प्रसीद परमेश्वरी ओम तत्सत सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु धन्यवादः 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 शरणजी evening ಧನ್ಯವಾದः ಧನ್ಯವಾದः ಆಚಾರ್ಯ. ಶರಣಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣ್ಜಿ. This evening we have Rudram class G. Yeah. Yes, okay. Hari Om.